Good evening. Good evening. Yes, good evening to all person there. First of all, I just want to thank the management for giving us an opportunity to share our experience. And they came up with a very small span of time, and they took an initiative to connect a larger number of people. Okay, there are around 300 persons in the meeting currently. So it's such a big thing. College management took a decision over there, and within a short span of time, they have a lot of people, right? So it's really a good one. Thank you for giving me an introduction about us. First of all, why are we connected here? What is the reason behind the webinar? Can anyone tell me? Yes. There are different set of language people are there here, right? So, is it fine to speak in English or Tamil? Which will be convenient for you? Okay, Tamil, English. Okay, then we'll converse in English, right? So both English and Tamil. Fine. That's okay, right? சரி ஓகே ஸோ எதுக்காக வந்து இப்போ வந்து நம்ம இந்த வெபினார்ல வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கோம். இட்ஸ் க்ளோஸ் டு 4 o'clock. ஓகே, ஸோ ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட்டிங் அவர் காலேஜ் ஒர்க் டைமிங்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். ஸ்டில் வி ஹவ் கனெக்டட் ஓவர் ஹியர். வாட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் திஸ்? யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா? யா ஃபாத்திமா? ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஷேர். ஓகே, ஆக்சுவலாக நம்ம பேசணும் அப்படின்னா மட்டும்தான் வந்து இந்த வெபினார் கொஞ்சம் ஜாலியாக போகிறேன். ஸோ ஸ்டில் வி ஆர் கோயிங் டு சி லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஓவர் ஹியர். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம எந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம், எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு நம்மளால பேசிக்க முடியுதுன்றதை பொறுத்து தான் ஹவு எக்ஸைட்மெண்ட் இட் வில் பி. ஓகே, டேக் மீ அஸ் அ வில் விஷர், ஃப்ரெண்ட் ஆர் எனி திங். ஓகே, ஸோ நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கன்வர்ஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, நத்திங் இஸ் கோயிங் டு பி அ ரைட் ஆர் ராங். ஓகே, விச் எவர் ஆன்சர் யூ ஆர் கோயிங் டு see, none of us going to judge you all. Okay, so just take a step forward and be interactive. Shall we be interactive? Can I get a good evening from you all? Not to a text. Good evening, sir. 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 This is so nice, actually. Okay, I'll share my screen. Okay, is my screen visible? Still the good evenings are coming. Just give me a moment. Which year are you currently in? Which year of your college? Still students are joining, right? Shall we start? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay.
Yes, sir. Just give me a second. I'll share my screen. Is the screen visible, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Start with screen one. ஆக்சுவலா இந்த விஷயத்தான் வந்துட்டு சுதாகர் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ நம்ம மைண்ட் வந்து எப்போ வந்து எம்டியா இருக்கோ அப்போ நம்மளால நிறைய விஷயத்த வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ ஆல்வேஸ் whenever you are learning something, always keep your mind empty. Okay, so then only your cup will be filled. Okay, when your cup is already filled with some prejudgment or something, you can't able to listen or understand anything. Okay, fine. You are in different streams of college, right? From different departments, from different years of college, different year of graduation. After completing your graduate, what are you going to do? What you have decided? Do anyone decided what you are going to do? Any final year students? Decide பண்ணிருக்கீங்களா அடுத்து என்ன பண்ண போறீங்கன்னு சொல்லிட்டு after completing your graduation? Anyone?
MBA பண்ண போறீங்க. Okay, good. Okay, you are texting, right? And I haven't saw. Okay. சரி, ஓகே. ஜென்ரலா நம்ம காலேஜ் முடிச்ச அப்புறம் நிறைய பேருக்கு வந்து ஐடியா இருக்காது நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம ஒரு சின்ன ஓவர்வியூ பார்க்கலாம். பிஃபோர் கோயிங் ஆன் டு entrepreneurship, let's look on the overview. What are the possible options are there? Okay, after completing your graduate, what are the things are there? What's next? There are various options. Okay, first things we can say, we can do a postgraduate. After completing your UG, you can do your PG. PG in the stream of whichever specialization you are required to. Okay. So BCA students can BCA, BCom can go for a MCA, or else you can go for a MBA also. Whichever thing which you are comfortable in, you guys can go over there and continue. Right. So apart from PG, is there any other option over here to study? Yes, you can go for a abroad to do your MS. Okay, for going abroad there are a couple of different scenarios will be there, as like depending upon the country there will be a screening examination. Basically the examination of screening will be of your language test, how you are speaking, how you are listening, how you are writing. It actually comprises of exams as like GRE, IELTS, TOEFL. Countries like US will mostly prefer for GRE and TOEFL, and countries like Canada, Australia, New Zealand, everyone are opting for IELTS examination. When you clear the examination, you will get a grading system and a certificate. By using that and also your college degree, you can apply for college universities. Okay, when the college universities accepts your application, then we will process further for a ongoing process, right? Okay, apart from this, what are the options will be available? You can also go for a work. Okay, we may have some contacts over abroad, friends of friends, relatives, or some other ones. Okay, either our family member, our own parents may work over there, so that we can, by using their own contacts, we can get some reference and we can go to abroad for work. Then there will be a job. Okay, so majority of the people will choose for a job. What kind of jobs availability are there? Either it will be a core job or a non-core job. I have studied about a mechanical engineering and I'm working in my own stream as a core job. Or else I have studied for a mechanical engineering, but I'm working in a IT, information technology. Then it would come under a non-core job. Whether a person who has studied a mechanical engineering or some other subject, can they go and sustain in IT? Yes, they can able to go with the desired skill set. They can able to move their streams and they can go to the required job skill set. Okay, but to sustain over there for a long time, everyone should need to enhance their skill set and develop it. Okay, the next option will be as government examination. Anyone here has decided to prepare for government examination? There will be a couple of persons. They will be preparing for government examinations. Okay, no. Not. Okay. Anyone? None of you have decided to prepare for government examination? Okay. Yes. Okay. What examination? Surely right. What kind of examination you are planning to do? Jayashree, Shirley, Komal, Neenakshi, SSC Railways. Good. Okay. Generally, there are couple of examinations categories. Okay, depending upon the administration, it will be either a central government body or a state government body. Okay, central government body will take over of UPSC examination, SSC examination, and Tamil Nadu government will take care of the TNPSC examination. Okay, and also excluding this, there will be a banking sector too. There are various streams of examination will be happening, but whichever exam you have planned to do, you just want to have a clear cut of what exam you are going to prepare for. Okay, there are some couple of people. Okay, even my friends. Okay, for 6 months they used to prepare for a TNPSC examination. Then for the next 6 months they suddenly used to prepare for UPSC. And after 6 months or 1 year, they used to prepare for a banking examination. It will be a little weird to check it out. Why? Because
each and every exams have more differences. Okay, the similarity between them actually differs. People don't understand that thing. Okay, comparing an overview, it may seem like similar, but the thing is that there are a large number of varieties and differences between each examination. If suppose anyone is going to prepare for examination, you just decide what examination you are going to prepare, which post. Okay, Meenakshi has said that she is going to prepare for SSC Railways, right? So SSC Railways, I have decided that. Then when frequently will the examinations will come? Okay, how much time in a year examination is coming frequently? What is the pass percentage of that? How much number of people are attending, and how many posts are they rolling out each and every time? It will differ, right? So generally it may depends upon the area availability. They used to split out some posts, right? So how much posts are they are giving out? Okay, all the details I should have some data. So, okay, after deciding, I should make a plan. Okay, how to crack the examination. This while only you can able to crack the examination and get clear. Okay, this may take 2 to 3 years time. Okay, you can also do in a single year, but usually it differs depending upon a people's ability. But the key over here is a consistency. When you are consistently preparing for examination, you can able to clear the examination. Next, what options are there? Yeah, here comes the VIPs. Okay, so they are very important persons, but the thing is that this is just a funny note. Okay, they will not do anything after completing their college. Okay, they used to be idle. The parents used to support them. They just want to spend some time. Okay, they don't want to get pressurized about themselves itself. They want to get some time so that they can think about what to do next. Very few of them only choose a business as their career. Okay, very few only. In terms of girls, women, very less number of entrepreneurs are only from India are becoming an entrepreneur. Okay, woman entrepreneur. What is the reason behind that actually? What are the factors which disturbs or which comes as a hurdle for you to think business as one of the career? May I know that what and all will be the general factors that will be a problem for you all? Why business is not chosen as a career option? Family background, age barriers. Yes, lack of family support is obviously money do. Okay, no family support. Abhinaya, yeah, because of lack of money, timeline. Okay, timeline, lack of money, support. Okay, there are some factors, right? Some of them would think that a business are only for an elder person. Okay, usually the person doing a business will be average age of them will be around 35 plus years. Okay, ஒரு 35 வயசு இருந்தாதான் ஒருத்தரால பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். அப்பதான் வந்து அவங்களுக்கு போதுமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். இப்படின்றதான் ஒரு மக்களோட கருத்தா இருக்கும். மெஜாரிட்டி ஆக்சுவலா வந்து ஒரு கேர்ள்ஸ் ஒரு ஃபீமேல் என்ன ஃபீல் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு போதுமான சப்போர்ட் ஃபேமிலி சைட்ல இருந்து வரதில்லை. Because of that reason, they couldn't able to fulfill their dreams. They couldn't able to start up something which they have in their mind. Okay, usually they do have something they used to work for it diligently. They do things many creatively. But the problem is, without having a family support, they can't able to take a step forward. Okay, but there are some persons, right? Okay, without money, without a background, and without a support, also they have shined a lot. If you read about a person called Ritesh Agarwal, he's the owner, he's a CEO of OYO Rooms. Okay, he started a business at the age of just 19. ஒரு 19 வயசுல ஒரு person வந்து business start பண்றாரு, and at the age of around 26, he became the world youngest billionaire. Okay, ஒரு billionaire now will be having around 7,000 crores. Okay, so இவர் வந்துட்டு world's youngest billionaire வந்து 26 வயசுல வந்தாரு. What would be the reason how he became this much strong? Whether he would have studied at the abroad, or else his parents are rich? No, not at all. Okay, he also comes from a very lower middle class family only. But he has some idea over there. He just, without having some idea in his mind, he just take a step out of it. Okay, so there are a lot of factors still retaining and still making it difficult for everyone to start a business. Okay.
we will check out about that. What are the things and how can we able to get over from that? Okay. Before that, we just want to know what is meant by business. Okay. Who is really an entrepreneur actually? Who is an entrepreneur? Entrepreneur is someone who just uses some resources and makes a goods and service. Okay, he is the one who prepares a goods and service with the help of some resources. Okay, it will be whatever maybe the resources might be. Without the completion of some data, he just produces something. Okay, ஏதோ ஒரு சில பொருட்கள் மூலியமா ஒரு விஷயத்தை உருவாக்குறவங்க தான் வந்து entrepreneurs. Actually, they are the economic drivers. Okay, ஒரு கண்ட்ரியோட எக்கனாமியே வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரினரை பொறுத்து தான் இருக்கும். உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வாட் இஸ் பிசினஸ் ஆக்சுவலி? யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா பிசினஸ்னா என்ன உங்களை பொறுத்த வரைக்கும்? there will be MBA students also, right? MBA or BBA or someone would be there, right? So உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பிசினஸ்னா என்ன? Anyone? To gain profit. Okay, that is the advantage of business. Okay, business start பண்றாங்கன்னா ஒரு profit என்ற ஒரு விஷயத்தை earn பண்றதுக்காக. பிசினஸ்னா என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரலா? Trading goods, Yogalakshmi. Okay, right. Okay, a tax of selling your idea. Yes. Selling goods and services for profit. You are on. Okay, fine. Say generally வந்துட்டு businessனா என்ன அப்படின்னு சொல்லுவாங்க? Business is buying and selling of goods. Exactly, it's what we call. Okay, economic growth, innovation. It's so nice. So this is first time I'm seeing it. These much people are interacting and they are giving their opinion. This is really good. Okay, individuals to produce and sell goods and services, organization changing the idea into reality. Exactly. Thank you so much. Okay, let's check what is the really mean by a business. There are a lot of couple of business will be there, right? So we can't able to define each and everything, but to be simplified, I can tell that business is the exchange of products, service, or ideas for money. Okay, either a product or service or idea is being reached to a customer, and person who is delivering him will get some in turn. Okay, whether it will be a money or something, will a medium will be changed. Okay, okay, fine. Then what? How can we relate those things? Okay, if you are going for a provisional store, you are buying a 1 kg of rice. Okay, for 1 kg of rice, the shopkeeper gives you a rice and you are giving them a money. Okay, you are buying a product and giving them a money. This is a business. Okay, or else you are unwell, you are going to hospital. Okay, they are giving you a treatment, you are paying them. They are giving you a service and you are paying them. Okay, that is business. Or else in countries like US, they used to have a PR team for providing them an idea. Okay, that is a business. However, a business can be told as a exchange of a product, services, ideas for money. Okay, some of you are said exactly correct, right? So currently the corona issues are getting worse enough. Okay, the more number of cases are going on, economy of the country is being dipping. Okay, at this situation, why should we start a business, or else why should we know about a business? Why we are present here now? What is the reason to know about a business at this point? Can anyone tell me what is the reason? Why should we know about this at least at this point of time? So getting knowledge about many things. Yes. Okay. Okay. So we are gonna share some knowledge. That's the one thing. Okay. Another important thing is that there is one big predator following up parallelly Indian economy. What is it? Actually, it is unemployment. Okay. Unemployment is a thing which follows us very silently. Okay. People can't able to understand about unemployment. Okay. So how long the unemployment is much stronger? Generally, we know they're right. Unemployment is something we are not going for a job. Okay, we doesn't get a required jobbers, so we are waiting or searching for some jobs. Okay,
Unemployment ratio in India up to the 2018 was around 5.6%. Then in 2020 of September, it has been increased to 9.1%. Okay, and by this calculation, they took a survey and predicted the unemployment ratio of India will be around 15% at the year of 2025. Note that this has been done before Corona, right? Before this COVID issues are going on, right? Before this data has been collected. Okay. By considering the current scenarios and after COVID, more number of jobs will be loosened by people. Right? There will be a lot of people with jobless, right? So many changes will come. More number of unemployment ratio would be increasing. Okay, this is the factor why we just want to share something. So everyone might have an idea. There are many options to choose after completing your college. Okay, fine. Still a lot of problems are going there to start a business, but some of them are starting a business and becoming successful. What are the things they do to become successful? But how they are becoming successful? Do anyone know how they are becoming successful? By hard working. By hardworking, yes. Positive attitude, find out an open way to business. Okay, find out a way to open a business. Yes. Positive attitude. Okay. There are many factors, right? But consistency, planning, creativity, smart working is also necessary in this era. Yes. Okay. There will be a lot of factors also, but primarily they understand about few things which unsuccessful people didn't understand. Okay, they are creatively understood about. They have a clear vision and idea about something. Okay, what are the things the successful people do follow? What are the things they give priority to? Let's check on that. Okay, the first thing every successful people will have is dream. Okay, up to you. What does mean by dream? Can anyone tell what is dream? Like aim. Liking. Okay. Goals. Goals. Yes, goals. Okay. Dream is a wishing to do something. A thing that we desire to achieve. Goal in life. Yeah. Okay. Something which motivates us, or some targets or something which we are processing forward, right? Okay, achievement, thing that we decide to achieve. Okay, fine. You all might have a dream, right? So can anyone tell what's your dream? What are all your dreams? My dream is to become a bank manager. Bank manager, okay. Bank manager. One person wants to become a bank manager, okay. To be an entrepreneur, that is also the dream, okay. Abhinav wants to become an entrepreneur. My dream is to do saving nature job. Okay, you want to save the nature, become an auditor, but due to situation, you change the. Yes, it do happens actually. For usually women, it will be very difficult for them to fulfill their dreams, right? Dreams are something which we prolong and which helps us to reach something, right? So dreams will be changing, keeps on changing, but the dream is the primary factor which is going us to lead to success, right? Okay. So there are multiple views about a dream. Okay. There is a person who has a zero hater. Okay. This person speaks more about dream. Do anyone know who is he? I love that person so much. He's a common person. Everyone might have known him. Yes. Yeah. Yes. Okay. It's Dr. APJ Abdul Kalam, right?
he speaks lots about a dream. He is a visionary of India. He said, Indian youngsters, Indian youth is going to make India as a superpower, right? He said a lot of things about a dream. The main thing is that dream. Okay, dream is something which doesn't come when you are sleeping. Dream is something which doesn't make you not to sleep, right? So, but do everyone understand about a dream properly? Then why everyone is not getting succeeded? What is the reason behind that? Okay, each and every person will understand a dream in a different way. Okay, how one all a person are understanding about a dream? Let's check. Okay, depending upon people's understanding, I have differentiated people into type of a dreamers. Okay, so what are all type of dreamers and all there? First one are the dreamers who dream in the past. Okay, these kind of dreamers will only dream in their past. The thing is that they used to think about something. Okay, a few of us would like cricket, right? In 2011 Cricket World Cup, India has won the title. In 2015, India had a good team, but India couldn't able to get through and win the match. Okay, some people used to dream from 2021 to 2015 how it will be if India has won, how the Virat Kohli has batted, has changed means how things will happen. They used to dream like this. By dreaming like this, will anything profitable or useful will happen? Nothing is gonna happen, right? So excluding their current scenario and future, they used to dream about only about the past. Okay, they think about only about the past. There are few dreamers who have small dreams. Why they are having a small dreams? The reason behind that is they are afraid of having a bigger dream. If I had a bigger dream, if I couldn't able to do the dream, what will happen? I don't want to keep my mind to reach out to a higher place. I will stick out with smaller dream itself. Why? Because there will be two factors. One, they are scared of doing. Second one is a good looking factor. They don't want to spoil over them. They always want to be a winner. Either it will be a small target, they want to be a winner. They don't want to show in front of others that they are losing out. They always want to be a winner. That is the reason they will have a small dream. And few of them will have a dream. They will set a dream. They will reach out to the dream. But the problem is after reaching out to the dream, they will not have any other dreams later on. Okay, why they will not have any other later on? So what are the kind of people over here? Let's have a small scenario, like example, doctors. Okay, if you see a doctor's means in their childhood itself, they will decide they are a guy or a girl is going to decide they are going to prepare for a medicine. Okay, they want to become a doctor. After deciding, they will be very studious, diligent, and they used to keep on working hard and study, right? So after a point of time, after completing their graduation in college, they become a doctor. After becoming doctor, their lifetime of a 20-25 years goal has been done, right? So after doing this, will they keep next dream? Probably not. The most of them are not keeping the next dream. Okay? Very few are doing is their MS for the reason of they want to get an extra income. Okay. If you ask the same person when they were a child, he or she will tell, I want to become a doctor very excitedly, right? They will be very happy to share that I want to become a doctor. But the same excitement has been reduced. They will reach their dreams, but they will not set next dream. Okay. Next one. The dreamers have a big dreams, but they don't have any plan to work towards that. Okay, they are people. Okay, they used to have a wilder dreams. Okay, they will have a fantasy, innovative, and creative dreams. But a problem is they will not set a proper dream which will lead them to success, or as a proper action plan which will lead them to success. Okay, if they are like that, means is anything gonna change? Means nothing is gonna change. Today I will have a wild dream. I'll be innovative. I'll fly and everything, but I will not put any action to reach my dream. And they are just a daydreamers. Next day they used to dream something else. Okay, very few only understand about a dream. The real dreamers are the person who sets a big dream. Okay, to achieve that big dream, they break that into a smaller dream.
Okay, when the smaller dreams has been broken off, they will put an action plan how to reach that dream. Okay, for action plan, once it has been done, they used to keep on monitoring how to reach their goal. When they are deviating from their target, they set a track on that and comes back and start working. Okay, by working continuously and hardly, they used to reach and receive their dream. When the dream has been done, they will not sustain at a single place. Okay, they usually used to keep their next dream and keep working hard. Okay, whenever they are reaching the dream, they will set a next dream and start working for that. This is the thing all the successful people used to follow. Whenever they are doing something, they used to keep a dream over there. They used to keep a target over there. The dreams are very strong. Everyone is having a dream, right? But a small thing is that everyone is having a dream, but they don't have a dream with time. The person without time bound, a dream without a time bound is senseless actually. So whether you are going to present a car to your parents, whether you are going to buy a car personally, or you want to take your parents to abroad for a trip, okay, whether I want to take your parents first time in flight, whether you are going to give something to your mother, whether you are going to give something to your father, okay, whichever it may be, whatever it may be, you should have a time bound for your dream. Okay, when a dream is with a time bound, then only it will make a sense. After having a time bound, you can have an action plan how to reach it, however it may be big. Okay, so I want to buy a car. Okay, it should be a luxury car. Okay, if I decided like this, when should I buy that? I should buy in a year. When I'm working for a year, I may end up in buying a car in a year, or else buying a car in a year or two. Okay, but surely it's going to happen, right? Whenever I am having a dream with the time, I can have an action plan for that. So when I'm having an action plan, I used to monitor myself. By doing this, you can able to reach however big dream you have. Okay, this one clearly understood by a successful people. And apart from this, what a businessman do is he understands a very important main topic. Okay, let's look onto that. The thing is a cash flow quadrant. Okay, in the world there are only 4 types of people depending upon their source of income. They are categorized into E, S, B, and I. Okay, E for employee, S for self-employed, B for business, and I for investors. Employee is a one who works under someone. Okay, however higher the salary may be, employee is a one who works under someone. How does an employee gets profit actually? How does an employee gets salary? Usually they used to get a salary by selling their skill into time. Their money is equal to skill into time. Okay, then what about the yes? Who are they? Yes is the self-employed. Okay, self-employed are the person will not. Odo. Participants, please mute yourself. Participants, please mute yourself. Shall we continue? Yes, sir. Yes, sir. Self-employed are the persons who always be their own boss. Actually, they don't work under someone. They will work for themselves. How do they earn money? How they get the profit actually? For them also, money will be the same formula. To receive a money, they have to spend their skills and time. Okay, but there is some preconceptions about self-employed and a businessman actually. A person who is having a own mobile shop or something, they thought they are doing business. They used to tell like that, I'm doing my own business. What business are you doing with it? He used to say, I'm having my own mobile shop. There is a problem. Okay? They are actually doesn't come under a business category. Why? Because there is a small difference between, there is a big difference between actually self-employed and a businessman. Self-employed are always a person dependent. If they are available at that place only, they will get a profit. அவங்க அந்த இடத்துல இருந்தா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வரும். அவங்க இருந்து வேலை செஞ்சா மட்டும்தான் ப்ராஃபிட் வரும். பட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் மேனா இருந்தா
Okay, their main motto is to create a system. Okay, for a businessman, they have to create a system. That is their main motto. Okay, without their presence also, they used to get profit. எல்லா பிசினஸ் மேனும் எப்படியாச்சும் நான் ஒரு சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணிடணும், நான் அந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி எனக்கு ப்ராஃபிட் வரும் அப்படின்றது அவங்களோட என் கோலா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் சிஸ்டம்னா என்ன? சிஸ்டம் சரியில்லை அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க, ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் சிஸ்டம்னா என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரு சரியான பீப்புளை சரியான பிளேஸ்ல சரியான விஷயத்த செய்யறதுக்கு சரியான டைம்ல அப்பாயிண்ட் பண்றதுதான் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இப்போ ஒரு சிஸ்டம் வந்து கிரியேட் ஆயிடுச்சு. System has been created like this by appointing a right people at the right place to do right thing at the right time. I'll get money whether I am available at the place or not. Okay. For example, to brief this, we all know that Ambani owns Reliance, right? In nearby our house, a Reliance petrol bunk is there. Okay. The petrol person pumping a petrol, do Ambani know that person? He doesn't know. But how much of petrol he is pumping, the profit of the petrol goes to Ambani, right? What do Ambani do? Okay, Ambani has created a system to manage a person who is pumping a petrol. There will be a manager. Okay, bunk manager will be there. To supervise the bunk manager, there will be a regional manager, regional to district, district to state, state to national, national manager to advisory board. The maximum work of the Ambani will be interacting only with the advisory board. But Ambani, what he does is he created a system that there will be a right people in his advisory board at the right place to do a right thing at the right time. By doing so, whether the Ambani is in the petrol bunk or not, he used to get a profit without his presence. All the businessmen will use to their end goal is to create a system. Okay, to create a system, it differs from business to business actually. ஒரு பிசினஸ் பொறுத்தும் ஒரு சிஸ்டம் கிரியேட் பண்றதோட டைம்லைன் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். அம்பானி took nearly 20 to 30 years to build his first system. Once அந்த சிஸ்டம் வந்து அவர் பில்ட் பண்ணிட்டாரு, okay, then he moved on to create his next system. Then what he thought is, I just want to create the system in all every possible industries. Okay, so Ambani is everywhere, right? Reliance Insurance, Reliance Petrol Bunk, Trends, fashions, food, and everything, telecommunications, everything, Ambani is there. Reliance is there. So his end goal is to create a system. Every businessman is thinking of creating a system. And there are 4 category people called as investors. What they used to do, they will not do any work. They have a lot of money before itself. They used to just invest the money and money used to work for them. How come? If I'm having a 1 crore money, I'm buying a land. Okay. After 5 years, the value of the land has been increased to 2 crore. What work has been done over here? No work has been done, but the profit has been doubled, okay, over the time period. Right? This is how investors get a money. To simplify this, there is an image. Okay, the difference between a linear income and a residual income. Employed, self-employed, business owner, and an investor, right? Yeah, I have a question. Okay, fine. Depending upon their people, first employed and self-employed are a person dependent. Businessmen and investors are system oriented, right? Depending upon this and the way of a perception, அவங்க எப்படி ஒரு விஷயத்தையும் பார்க்கறாங்கன்றத பொறுத்து they can be categorized into 2 types. Left hand side and right hand side people. Okay, if you see, what I'm doing is that I'm calculating the world's population into 100. Okay, உலகத்தோட population மொத்தத்தையும் நான் 100 ன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். Okay, how much percentage of the people will be on left and how much percentage of people will be on right? Any guesses? எவ்வளவு percentage of people will be on left and எவ்வளவு percentage people will be on right? யாராச்சும் கெஸ் பண்ண முடியுமா? லெஃப்ட்ல எவ்வளவு பேர் இருப்பாங்க, ரைட்ல எவ்வளவு பேர் இருப்பாங்க அவுட் ஆஃப் 100? 70-30. Okay, one answer. Any other answer? $75-25, $80-20. Okay.
let's see, okay, how much difference are there, how much persons are there. Okay, to be shocking thing is that world's population, 99% of the people are employed and self-employed only. Only 1% of people are businessmen and investors. Now, another factor is what I'm doing is I'm calculating the total world's wealth into 100. Okay, so out of 100, how much percentage of wealth will be owned by left-hand side people and how much percentage of wealth will be owned by right-hand side people? அதாவது லெஃப்ட்ல இருக்கவங்க கிட்ட எவ்வளவு வெல்த் இருக்கும் அவுட் ஆஃப் 100 அண்ட் ரைட்ல இருக்கவங்க கிட்ட எவ்வளவு வெல்த் இருக்கும்? 60-40, 50-50. ஓகே, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் வெல்த் வந்து அவுட் ஆஃப் 100ல எவ்வளவு இருக்கும்? $10.90 wealth. Okay, 99.1. 99.1. Okay, 30-70, 20-90. 20-90 how come? Okay, 90-10. சரி, ஓகே, இப்போ நீங்க உங்களோட தாட்ஸ் சொன்னீங்க, ரைட்? ஸோ எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு மொத்த வேர்ல்டோட வெல்த்ல 99% ஆஃப் த வெல்த் இஸ் பீன் ஓன்ட் பை ஜஸ்ட் 1% ஆஃப் த பீப்புள். ஓகேவா? உலகத்தோட 99% வெல்த்தையும் 1% மக்கள் மட்டும் தான் ஓன் பண்றாங்க. ஓகேவா? And 1% of the wealth only be owned by 99% of the people. அதாவது ஒருத்தருக்கு வந்து 99 சாக்லேட் அண்ட் 99 பேருக்கு ஒரு சாக்லேட் தான். How cruel this is, right? So என்ன இவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? எதனால இவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? Suppose what I'm doing is that I am getting the money from 99%. I am getting the money from 1% of the businessman and I am giving all the money to left hand side people, employed and self-employed. What will happen actually? Within a 2 years of time, it will come back to normal. 1% is 99%. Why so? Because there is a factor actually. That is the thing differentiates between left hand side and right hand side people. That is mindset actually. What is actually a mindset? We'll see about that. Okay. So do anyone know about what is asset and liability? Asset is something which brings money to our pocket and liability is something which takes money out of our pocket, right? So asset na வந்து ஒரு சொத்துன்னு சொல்லுவாங்க, கரெக்ட்டா? உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சொத்துனா என்ன? According to you, what is asset? What and all comes under asset? சொத்துனா என்ன உங்களை பொறுத்த வரைக்கும்? எதுனா வந்து நீங்க வந்து உண்மையாலே சொத்துன்னு சொல்லி ஃபீல் பண்றீங்க? Things which we own. To be precise, என்னென்ன things? Goodwill, land, okay, land, property, and building, okay. Capital. Yeah. Capital. Capital, okay. Which capital? Which capital actually? Positive thoughts. Okay, land, furniture, property, study or knowledge. Okay. Okay. Closing stock. Okay. Land could be bank balance, knowledge. So nice, so nice. Okay. Say, okay. Number one, okay, thank you. Tannambikkai, commercial paper. Okay, Prasanna, land and machinery. Okay. Fine. இது மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து நிறைய ஐடியாஸ் இருக்கு, ரைட்? ஸோ மெஜாரிட்டி ஆஃப் த திங்ஸ் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு லேண்டு, வீடு, பணம், ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து உண்மையில அசட்டுன்னு நினைக்கிறோம், கரெக்டா? பட் உண்மையான சக்சஸ்ஃபுல்லான பீப்புள் இல்ல ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான பிசினஸ் மேன் எதை வந்து அசட்டா நினைக்கிறாங்க பார்க்கலாம். ஓகே, அதுக்கு வந்து நம்ம ஒருத்தரை வந்து எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கலாம். யாரு அப்படின்னா வந்துட்டு அம்பானி, ரைட்? ஸோ அம்பானின்றவர் வந்து நம்மளால எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்க முடியும். அம்பானி கிட்ட மட்டும் எவ்வளவு சொத்து இருக்கு? ஆக்சுவலா அவர்கிட்ட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியா மட்டும் 40,000 crore இருக்கு.
அவர் வீடு மட்டுமே அரௌண்ட் 2 பில்லியன் ரைட். இதுவே க்ளோஸ் டு ஒரு 14,000 crores ஆகும். 2 billion is 14,000 crores. 27 floor houses in Mumbai, right? So இது இல்லாம கோல்டா ஒரு 5,000 crores, வெஹிக்கிள், லக்ஸரி வெஹிக்கிள், ஹெலிகாப்டர்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் இன்க்ளூட்ஸ் 5,000 crores. ஒரு ஃப்ளூயிட் கேஷா டெபாசிட்டா ஒரு 10,000 கோடி இருக்கு. டோட்டலா அரௌண்ட் 60,000 crores. பட் என்ன அப்படின்னா அக்கார்டிங் டு 2020 அம்பானியோட நெட் ஒர்த் வந்து அரௌண்ட் 3.8 lakh crores. ஓகே, நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது வந்து 3.8 lakh crore ஒரு 60,000 crore மட்டும் தான் நம்மளுக்கு வந்து வேல்யூ தெரிஞ்சிருக்கு, ரைட்? அப்போ மிச்ச அமௌண்ட் என்னது ஆக்சுவலா? வாட் இஸ் அ பேலன்ஸ் அமௌண்ட் ஆக்சுவலி? அப்புறம் பேலன்ஸ் அமௌண்ட் என்ன பண்ணாரு ஆக்சுவலா? பேலன்ஸ் அமௌண்ட் எது உண்மையாலே வந்துட்டு ஒரு பேலன்ஸ் அமௌண்டா இருக்கு அப்படின்னா அவரோட பிசினஸ். அம்பானி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அம்பானி என்ன ஃபீல் பண்றாருன்னா அவரோட பிசினஸ் தான் வந்து அவரோட சொத்து. அவரோட வீடா இருக்கட்டும், லேண்டா இருக்கட்டும், வெஹிக்கிளா இருக்கட்டும், இது எல்லாத்தையும் வந்து அவர் லையபிலிட்டியா தான் ஃபீல் பண்றாரு. ஏன் வந்து ஒரு லையபிலிட்டியா சொல்றாரு? ஓகே, நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம்னா லையபிலிட்டினா வந்துட்டு ஒரு கடனோ ஏதோ ஒரு விஷயம் என் பாக்கெட்ல இருந்து மணி எடுத்தா நான் லையபிலிட்டின்னு சொல்லுவேன், கரெக்டா? ஸோ இப்போ அம்பானி வந்து வீடு கட்டிட்டாங்க, 14,000 crore கொடுத்து வீடு கட்டிட்டாரு. அவரோட இபி பில் மட்டும், his electricity bill alone will be around 7.5 lakhs per month. Okay, in such cases the money is not coming to his pocket from his house, right? He's just spending the money to enrich whatever things are available in his house. So obviously Ambani feels house is a liability, but a normal people will think house is the only asset. House is one of the greatest asset, right? இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா டிபிக்கல் மிடில் கிளாஸ் பர்சன் பொறுத்த வரைக்கும் அசட் அப்படின்னா வந்து வீடு. எனக்கு ஒரு வீடு இருந்தாதான் அது உண்மையான சொத்துன்றது என்னோட மைண்ட் செட், ரைட்? ஈவன் டேக்கிங் மை மதர், ஓகே, எங்க அம்மாவோட வாழ்நாள் ஆசையே என்ன அப்படின்னா எப்படியாச்சும் வந்து ஒரு சொந்த வீடு வாங்கிடணும். இதுதான் அவங்களோட வாழ்நாள் ஆசையா இருக்கும். ஓகே, அப்ப உண்மையாலே வீடு அசட் இல்லைங்களா? ஏன் அசட் இல்லை பார்க்கலாம், ஏன் அசட் இல்லைன்னு. ஓகே, இப்போ ஜென்ரலா வந்துட்டு ஒரு வீடோட பிரைஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? Almost all your colleges in Chennai only, right? So how much will be the price of a house in Chennai? An apartment, okay, for 2 BHK apartment it will be cost around 75 lakhs. Okay, around 75 lakhs the 2 BHK house will be. Okay. None of us or 95% of the people will buy a house only through loan. They lent money from a bank and used to buy a house, right? So only 5% of the people used to have a money and buy a land or house through ready cash. Okay, I'm taking a small scenario. In this, I'm buying a house for 75 lakhs. 15 lakhs initial amount I'm paying and loan of 60 lakhs. Okay, so what I'm doing is that I'm taking 20 years for the tenure period of a loan with 8.5% rate of interest. Okay, by this means the total amount, the loan amount is 60 lakhs and the interest alone I will be paying for 65 lakhs, close to 65 lakhs in 20 years. Totally it will be 1 crore and 25 lakhs in next 20 years, excluding the initial amount of 15 lakhs. Total on the வீடுக்கு வந்து I'm spending around 1 crore and 40 lakhs. 1,40,40 ரூபாய் இந்த வீடுக்கு மட்டும் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ 20 வருஷம் கழிச்சு இந்த வீடோட loan has been completed, right? So after completing the loan, bank side ல இருந்து மதர் டாக்குமெண்ட் வந்து என்கிட்ட கொடுத்துருவாங்க. இந்த வீடு வந்து இப்போ எனக்கு தான் சொந்தம். ஓகே, இந்த வீடு இப்போ வந்து எவ்வளவு worth இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? 20 வருஷம் கழிச்சு, after 20 years, how much will be the worth of the house? Anyone? It will increase the amount also. Increase ஆகும். ஓகே, எவ்வளவு இருக்கலாம்? 2 crore, 1.5 crore, more than 3 crores, right? ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து இந்த வீடுக்கு வந்து ஒரு 75 lakhs வீடை வந்து நான் வாங்கி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாமே பே பண்ணி நான் முடிக்கும் போது அந்த வீடோட வேல்யூ வந்து ஒரு 1.4 crore ஆயிடுச்சு. பட் நான் எவ்வளவுக்கு சேல் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, ஹியர் கம்ஸ் அ ஷாக்கிங் திங். ஓகே, ஜென்ரலா ஒரு வீடு பார்க்குறோம், ஒரு வீடு வாங்குறோம் அப்படின்னா அதோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அப் டு 10 இயர்ஸ். முதல் 10 வருஷம் வந்து அந்த வீடோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே,
ஒரு ஆர்சிசி பில்டிங்கோட வீடோட லைஃப் ஸ்பேன் எவ்வளோ அப்படின்னா 25 இயர்ஸ் தான் அப்ராக்சிமேட். ஒரு வீடோட ஆயுட்காலம் 25 வருஷம் ஆகும். ஓகே, so as considering only 25 years will be the lifespan of house, for first 10 years the value of the house will be keep on increasing. Okay, after 10 years the value will get decreased. Okay, it will get decreased by the rate of 3.686% every year. This is average depreciation of an RCC building. By this state, how much will be the how much will be the exact price of that? The exact price of the house will be maximum of 50 lakhs. Okay, maximum of 50 lakhs. 50 lakhs. Okay, yes. Same amount, more than 4 crore, 5 crore. We thought of more than 4 crore, 5 crore and minimum amount, right? So it's around 50 lakhs only after 20 years. If it's going to be sold after 10 years, it will go for a good amount. After 20 years, it will be going only for a 50 lakh. Balance of 90 lakhs, I have paid through my amount, my money, right? But what the rich people are doing, what the successful people are doing, let's check what they are doing. Okay, in 2013, the net worth of Ambani is around 1.7 lakh crores. At that time, he is thinking to start a Jio. Okay, Jio start பண்ணலாம் அம்பானி முடிவு பண்றாரு. Jio start பண்றதுக்கு வந்து around 1.5 lakh crores செலவாகும். Okay, it would cost around 1.5 lakh crores. So none of the businessmen will invest all the amount which they have in their amount money. Okay, so அவங்க கிட்ட இருக்கிற எந்த ஒரு எல்லா மணியும் எந்த ஒரு பிசினஸ்மேனும் டைரக்டா எடுத்துட்டு போய் ஒரு இதுல டம்ப் பண்ண மாட்டாங்க. So what Ambani is doing is that he is getting a bank loan. Bank loan வாங்கி he started a business. Okay, after starting a business he requires a customer. So what he did is he gave some promotional offers and free discounts, unlimited data, unlimited calling facilities, everything has been given. So what people did is people started to use this, right? So he sold the Jio to people. Everyone started to use Jio. After a span of 1 year or 1.5 years, people can't able to resist of using the YouTube, Facebook and WhatsApp. At this time, Ambani has demanded there will be a plan. Okay, so there will be a certain minimum plan. So by doing that only you can able to use. What people are doing, they don't have any other choice. They have to pay for the plan and they are buying it. So Jio is getting profit. Whether the Ambani can directly enjoy the profit, no. He got a loan from bank, right? So he is to pay back their interest. The thing over here is who gave money to Ambani? Bank. But who gave money to bank? Ambani க்கு வந்து பேங்க்ல இருந்து மணி கொடுத்தாங்க, கரெக்ட்டா? ஆனா பேங்க்க்கு வந்து யார் மணி கொடுத்தாங்க? We people, right? We deposited. The people. Yes, we deposited our own money in bank. Bank uses that money to give loan to Ambani. Okay, Ambani ஒரு விஷயம் started something. Okay, he sold those things to people, get a profit from people, and then paying back his loan. When his interest and loan has been cleared, he will own the Jio, right? Ambani இப்ப என்ன பண்ணாரு? What Ambani does here, he had an liability. ஒரு loan and ஒரு liability வாங்கி he changed those liability into asset. ஒரு liability ஒரு asset வந்து அம்பானி வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டாரு. பட் ஒரு நார்மல் பர்சன்ஸ் வெளியில இருந்து பாக்குறவங்க அம்பானி கிட்ட இருக்கிறதுலயே எது ரொம்ப பெரிய விஷயம்னு சொன்னா அவரோட வீடை சொல்லுவாங்க, ஆர்எல்ஸ் அவரோட கோல்டு லேண்ட் ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்த சொல்லுவாங்க. பட் வெரி ஃபியூ ஒன்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இஸ் ரியல் வெல்த் இஸ் ரியல் அசட் இஸ் அ பிசினஸ். ஏன்னா அம்பானி கிட்ட இருந்து மிச்ச விஷயங்களை வாங்கிட்டா அம்பானி எல்லாம் திரும்ப வந்து சம்பாதிச்சிட முடியும். அம்பானி கிட்ட இருந்து ரிலையன்ஸ் ஒரு விஷயம் எடுத்துட்டா அம்பானி cannot come back as like before, right? சரி, இந்த ஒரு விஷயம் வந்து மைண்ட் செட் வந்து டிஃபைன் பண்ணும். இது இல்லாம வேற என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து மைண்ட் செட்டை டிஃபைன் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். சில முக்கியமான ஃபேக்டர்ஸ். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பீப்புள் வந்து செக்யூரிட்டின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு தான் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க. Left hand side people gives importance to security. Actually, what is security? Job security. According to you, what is really a secure job? உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சேஃபான செக்யூர் ஜாப்னா என்ன?
Government job. Government job. Government job, right? Many of us feel government job is one of the safe and secure. Even I do. Okay. So now 2.5 3 years on the examination படிச்சிட்டேன். Okay, various examination. First வந்துட்டு I was preparing for GATE examination. GATE clear பண்ணிட்டு then I went on to Delhi to prepare for IES, Indian Engineering Service Examination. Indian Engineering Service Examination also I cleared on mains, prelims, but I couldn't able to clear mains. Okay. Various exams like I was preparing only for civil engineering. So exams such as like TNPSC, Slum Clearance Board, Highway Department, all those exams I have cleared. Okay. But even though I don't know at that time, the security of a job is not a government job. Why government job is not really a secured one? Let's check on to that. Okay. If you see, means all the bank has been getting nationalized, right? So after becoming nationalized, the bank is going to become a private. If a bank has become a privatized, whether the government has more control over that? No, not actually. In 2023, the railways is going to become a privatized, right? And also, they have given a Airport Authority of India has given Lucknow Airport to Adani. Okay, so this is just a trial run. Okay. Okay, fine. When Adani Groups has received Airport Authority of India of Lucknow, okay, this is just a trial run. This may elongate for all other airports in future too. Electricity Board is going to become a privatized. Once they have did their test run, and also they may become a privatized in future. By seeing this, all other sector has become privatized means where will be the government job? Will the private parties give the same allowances and something as like government job? Do government job have the same allowances like before? Now everything has been changed, right? The pension has not been provided, okay, after the year of 2008, I think so. And everything has been continuously changing, okay? With a span of 3 months, anyone can be terminated by giving a notice. When this thing like comes like this, will the government job really be a safer one? Really the government job will be a successful one? Not really, right? So in the left hand side மக்களுக்கு இந்த ஜாப்ன்ற ஒரு விஷயத்துக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கறாங்க. They give importance to job. But right hand side மக்கள் என்ன பண்றாங்க? The right hand side people what they are doing is that they are giving priority to freedom. Actually, what freedom? They are giving a priority to freedom of money and time. ஒரு மணியோ ஒரு டைமோ வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஹடிலா ஒரு ஃபேக்டரா இருக்கக்கூடாது. I should have a sufficient amount of money and also I should have a sufficient amount of time. நான் வந்து ஒரு 35-40 years வந்து நான் கஷ்டப்பட்டு நான் ஒர்க் பண்ணுவேன். ஒர்க் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ரிட்டையர் ஆகும்போது என்ஜாய் பண்ணுவேன். பட் த ப்ராப்ளம் இஸ் ஐ டோன்ட் ஹாவ் அ sufficient amount of energy to enjoy at that time. Okay, but currently I have a lot of energy, lot of time, but the problem is I don't have a money. So that by understanding this thing, right hand side people, businessmen and investors, their prime aim is to get a freedom of money and time. What are the other factors? Left hand side people always used to think about money. Okay, their primary goal is monthly income, while the right hand side people's primary goals is wealth. They want to create a wealth. Actually, that is an accumulated income. Okay, they have a proper vision and patience so that they can able to create a accumulated income. What is mean by a vision and patience actually? If we see means everyone would have visited this place, Phoenix Market City. Have you? It's in Chennai only, Phoenix Market City. It's in Velachery. Might have, okay. So this mall has been constructed at the year of 2009 to 30. It's one of the largest, fourth largest mall in India, according to the date of 2018. Okay, the construction duration is around from 2009 to 30.
இந்த டைம்ல வந்துட்டு இதோட ஓனர் மாலோட கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ற ஓனர் வந்து 2008ல வந்து அங்க இருந்து இந்த விஷயத்த பார்க்க இந்த மாலோட பிளேஸ்ல நிக்கிறார் அப்படின்னா அவங்க எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு that will be a barren land, right? At the year of 2008, the owner of a mall is visiting the site and he is looking over there. It will be a barren land, but to the owner, and the owner எப்படி தெரிஞ்சிருக்கும்னா he would have a vision. 2013ல எப்படி வந்து இது கட்டி முடியுமோ இருக்கும். Okay, he will see the things in his eyes, right? So he has some vision. He is fast forwarding the things and he will look at the year of 2013 how the things will be. Okay, he will have that vision. Okay, and then one small calculation regarding patience. Totally, the total investment required for this mall is around 600 crore. Okay, out of 600 crore, 300 crore has been invested by the owner, and he got loan for 300 crore. Okay, at the rate of 10% rate of interest for 4 years, it will be around approximately 120 crores, right? So totally it will be 720 crore for that mall. Okay, he is going to spend 720 crore for that mall. In the year of 2009 to 13, he don't have any profit from the mall. First profit is being received at the year of 2013 to 14. It's 150 crores. Okay, this 150 crore is a first profit to him, but the owner of the mall can't enjoy this profit. He has to pay back to the bank, right? So next year, consequently, 14 to 15, 15 to 16, and 16 to 17. Consequently, he is earning around 150 crore, but all the money goes to bank for paying the interest. Okay. At the year of 2017 to 18, again he is earning 150 crore. In this 150 crore, 120 crore will be going to bank and he will be having 30 crore profit. முதலா 2017ல இருந்து 18ல தான் ஒரு 30 கோடி ரூபாய் ப்ராஃபிட் earn பண்றாரு. If you see this case means from 2009 to 2018 is just as earned only 30 crore profit. கையில ஆல்ரெடி ஒரு 300 crore வச்சிருக்காரு. He already has 300 crore in his hand and he invested in somewhere. Okay, so he received only 30 crore after 9 years. Will any businessman do business for this reason? ஏதாச்சும் ஒரு businessman வந்து இந்த ரீசனுக்காக வந்துட்டு business ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாரா? Probably not. Like இந்த ஒரு ரீசனுக்காக business ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்க மாட்டார். Thing is 18 to 28, in this 10 year, you will be earning around 1,500 crores. And 28 to 38, 1,500 crores. This thing will keep on repeating. For every decade, he is going to earn around 1,500 crores. ஒரு வருஷமும் 150 கோடி ப்ராஃபிட்டா மட்டும்தான் வரப்போகுது. இந்த பேஷன்ஸ் இவருக்கு இருந்தனால மட்டும்தான் இவரால சக்சஸ் அடைய முடியுது. ஓகே, பட் இந்த பேஷன்ஸ் ஒரு நார்மலான எம்ப்ளாயி அண்ட் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டுக்கு இருக்காது. அவங்க என்ன எதிர்பார்ப்பாங்கன்னா they want some instant results. அவங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்து உடனடியாக வேணும். பட் ரைட் அண்ட் சைட் பீப்புள், பிசினஸ்மேன் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்துட்டு எனக்கு டிலேட் ரிசல்ட்டா இருந்தா கூட பரவாயில்ல, ஐ எம் ஓகே வித் தட் அப்படின்றத அவங்க தாட். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் மக்கள் எல்லாரும் வந்து ட்ரேடர்ஸ், அதாவது அவங்களோட ஸ்கில்லையும் டைமையும் சேல் பண்ணி தான் வந்து அவங்களுக்கு மணின்ற ஒரு விஷயம் வரும். சரி, உங்க லைஃப் டைம் ஃபுல்லா நீங்க எவ்வளவு ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுவீங்க? ஏதாச்சும் ஐடியா இருக்கா யாருக்காச்சும்? எவ்வளவு ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுவீங்க வாழ்நாள் ஃபுல்லா? Any guesses or any ideas? No. Okay, we'll see some rough calculation. How much are you going to work in a single day? If you are going to work for 10 hours, okay, and in a month it will be close to 22 days, right? And in 1 year there will be of 12 months approximately. We are taking including your leaves and everything. You are working for 250 days. Okay, for next 40 years you are still at the college, and once you are completing your college, you are going for a graduation, right? But the age of 21 you are starting, and next 40 years you are going to work. That means total working hours in your lifetime will be of 1 lakh hours. Throughout your lifetime you are going to work for 1 lakh hours. இந்த 1 லட்சம் மணி நேரத்தை பொறுத்து தான் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்ன்ற ஒரு விஷயம் வரப்போகுது. கரெக்டா? இதுதான் வந்து ஒரு எம்ப்ளாய்டு அண்ட் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டுக்கு மணி வரதுக்கான ஒரு வழி. வாட் அபவுட் த ரிச்? ஆக்சுவலி அந்த பிசினஸ்மேன் இன்வெஸ்டர்ஸ் என்ன பண்றாங்க? அவங்களுக்கு வந்து எப்படி வந்து ப்ராஃபிட்ன்ற ஒரு விஷயம் வருது? அவங்க
Sir, you are in mute, sir. Yeah, just now I saw, ma'am. Can you able to hear me, guys? Yes. Yes, okay. How they are getting money? How do businessmen and investors are getting money? Their money is being received through money is equal to skill into time only, but a small correction is other skill into others time. What is meant by other skill into others time? Okay, there is a company called TCS, right? In TCS, around 4 lakh employees are working. The total 4 lakh employee skill and time belongs to TCS only, right? So by using their skill and time, organization is getting profit. Okay, how much of profit they are getting in a single day for a 10-hour shift? 4 lakh employees logging in means it will be totally 40 lakh hours productivity, right? 40 லட்சம் மணி நேரம் productivity நடந்திருக்கும், which is 40 times higher than that of my lifetime working hours. நான் வாழ்நாள் ஃபுல்லா ஒர்க் பண்றதை விட ஒரு 40 மடங்கு அதிகமா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஒன் டேல வந்து ப்ராஃபிட் பார்க்கறாங்க. இந்த ஒரு ரீசன்னால, because of this reason only, employed and self-employed are growing linearly, while businessmen and investors are growing exponentially. Okay, and another important factor is that, let's take one small scenario. Okay, you guys are in your home, right? Let's assume there is a virtual table before you. Okay, there is a table before you. What I am telling is that I want same table as like this. Okay, I'll give you 10 days time. You can use any of the resources or any of the people's help, and you can duplicate the same type of a table. Okay, எனக்கு இதே மாதிரி ஒரு டேபிள் செஞ்சுட்டாங்க, உங்களுக்கு 10 நாள் நான் டைம் தரேன், யாரை வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம், என்ன ரிசோர்ஸ் வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்றேன். செஞ்சு தர முடியுமா உங்களால? Can you do? Yes, செஞ்சு தர முடியும். கரெக்டா? ஓகே, சரி. சப்போஸ் பண்ணீங்க செஞ்சு கூட கொடுக்குறீங்க, ரைட்? What is the profit for you? எதனால செஞ்சு கொடுக்குறேன்னு சொன்னீங்க? ஓகே, நான் இப்போ ஒரு டேபிள் செஞ்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனேயும் எல்லாரோட மைண்ட் செட், எல்லாரோட தாட்டும் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா, சரி ஓகே இவங்க வந்து ஒரு டேபிள் செஞ்சு தர சொல்றாங்க சார், இந்த டேபிளை வந்து எப்படி செய்யறது, ஓகே நான் யாரை யூஸ் பண்றது, எப்படி செய்யறதுன்றதா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எல்லாருமே திங்க் பண்ணிருக்கு. பட் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு, ஏன் செய்யணும்? ஓகே பிரதர், ஐ அம் டூயிங் தட். ஓகே, why should I do that? What is the profit? Okay, what is the reason that I should do this? What profit will you give me? That is their first primary question. Okay, why should I do that? When your why reason is very clear and you are okay with the delayed result by using a leveraging, then you will create a wealth by the help of vision and patience. Okay, when you have created a wealth, you can able to generate a freedom. Okay, you can able to receive a freedom of choice, freedom of money and time, financial freedom. Okay, it can be simply said as a financial freedom. This will be the ultimate aim and ultimate goal of every person, every businessman and investor. Their ultimate goal is to achieve a financial freedom. Without their presence also, there should be a work done and I should keep on getting a profit. Every businessman and every successful people understand about this cash flow quadrant, these types of people. Okay, everyone started by the quadrant of employer or self-employed, but they have started to jumped from employed to businessman. Okay, not because directly they started a business, they have changed their mindset. Okay, before starting this, we have seen the great one problem coming behind us, right? So that is unemployment ratio. Unemployment ratio is booming up and it's going to become a very big threat to our nation, right? So do government know about this? கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியுமா ஆக்சுவலா இது மாதிரி வந்து ஒரு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேஷியோ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு? எஸ், ஆப்வியஸ்லி கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து கண்டிப்பா தெரியும். ஓகே, இது மாதிரி வந்து ஒரு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேஷியோன்ற ஒரு விஷயம் உருவாகிட்டு இருக்கு, நம்ம ஏதாச்சும் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். த ப்ராப்ளம் இஸ்
கவர்மெண்டால எல்லாருக்குமே வந்துட்டு வேலை கொடுத்துட முடியாது டைரக்டா. கவர்மெண்ட் cannot provide employment to everyone directly, right? So what government is doing, they are providing some schemes so that people come up front and start their own business and they will provide employment. ஒருத்தர் முன்னாடி வந்து ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த பர்சன் வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை வந்து உருவாக்கி தருவாங்க. இப்படின்றதுக்காக தான் கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து நிறைய ஸ்கீம்ஸ் கொடுக்குறாங்க. Totally, there is around 16 ministries and 144 departments. In this, they are providing 125 schemes just for startup alone. 125 scheme வெறும் ஸ்டார்ட்அப்புக்கு மட்டும் தராங்க. சரி, எது மாதிரியான ஸ்கீம் தான் தராங்க? கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து என்னன்னா இது பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, இந்த டாப் மோஸ்ட் ஸ்கீம்ஸ் சில ஸ்கீம்ஸ் மட்டும் ஐ கிவ் an overview. ஓகேவா? சரி, அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கீம் என்ன அப்படின்னா பிரதான் மந்திரி முத்ரா யோஜனா திட்டம். Okay, Pradhan Mantri Mudra Yojana scheme. Okay, the main goal of this scheme is to create a employment to people. Okay, these are being categorized into 3 types depending upon the nature and requirement of the amount. That is Shishu, Kishore, and Tarun. Okay, depending upon this, these have been categorized into 3 types. Next one is MSME Market Development Assistance. In these schemes, you already have a business, you want to expand your business throughout the world. For that, government helps to funds to create some international fair and exhibition. Through this, you can expand your business all over the world. Third one is the primarily much important one, that is women entrepreneurship platform. Okay, இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு டோட்டலா இந்தியால 50% of the population are women, right? Closer to, okay, ஒரு 50% பெண்கள் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா எத்தனை பேர் இந்தியன் எக்கனாமிக்காக வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க? வெரி லெஸ் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள். யூசுவலி வந்து கண்ட்ரிஸ் லைக் யூஎஸ் அங்க அப்படி பார்த்தோம்னா நியர்லி ஒரு 40 to 45% ஆஃப் தி எக்கனாமிக்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆர் மேட் பை உமன்ஸ். பட் இன் இந்தியா ஒன்லி 9% ஆஃப் தி வேர்ல்ட்ஸ் இந்தியாஸ் எக்கனாமி ஹஸ் பீன் கான்ட்ரிபியூட்டட் பை உமன்ஸ். என்ன ரீசன் ஆக்சுவலா? எதனால வந்து உமனால வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு ஒரு எக்கனாமின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல? ஏன் அப்படின்னா வந்து நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும். கரெக்டா? இப்போ வந்துட்டு உமனுக்கு வந்து ஈக்குவாலிட்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயமே வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு ரீச் ஆயிருக்கு, எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு டெலிவர் ஆயிருக்கு அப்படின்னா நாட் ஷுர். ஓகே, மேபி வி கேன் ஸ்பீக் தட் men and women are equal. அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட எல்லாருக்குமே சமம் தான், எல்லா விஷயமும் ஈஸியா சொல்லிடலாம். பட் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரீடம்ன்ற ஒரு விஷயம் இருக்காது. எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் அ ட்ரீம் ஓவர் தேர் இன் மைண்ட். ஓகே, shall we continue? அதான் இப்ப எல்லாருக்குமே வந்து கேக்குதா? எஸ் சார், கேக்குது சார். ஆடியபிள் சார். எல்லாருக்குமே ஒரு ட்ரீம் இருந்திருக்கும். அவங்களுக்கு ப்ராப்பரான சப்போர்ட் கிடைக்காது. ஃபேமிலி சைட்ல இருந்து ஒரு சப்போர்ட் இருக்காது. ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சு நான் ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு டிராவல் பண்ணி போறேன் இப்படின்றது ஒரு ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு நான் வந்து மூவ் ஆகி போறேன். ஒரு இடத்துல இருந்து நான் வந்து இந்த விஷயத்த நான் செய்ய போறேன் முன்னாடி இப்படின்னு சொல்றதுல இருந்து எல்லா விஷயத்துக்கும் they face lot of rejection, lot of control over it. They can't be able to decide a thing that much easily. Okay, irrespective of a decision, they have to depend directly on their family. Okay, very few number of people. Okay, ஒரு 100 பொண்ணுல வந்து ஒருத்தரால 2 பேரால மட்டும்தான் ஒரு டெசிஷனை போல்டா ஒரு சுயமா எடுக்க முடியும். மிச்ச எல்லாரும் வந்து அவங்க ஃபேமிலி கிட்ட இருந்தோ யாராச்சும் ஒருத்தர் கிட்ட இருந்தோ சப்போர்ட் வாங்கிதான். Either many of the parents has been changed currently, but the society will not change, right? So they keep on imposing them. அவங்க அவ்வளவு டிஃபிகல்டிஸ் பார்த்து இப்பதான் ஒரு ஸ்டெப்பா மேல வந்து அவங்க ஜஸ்ட் இப்போ
காலேஜ் ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் இதெல்லாம் முடிச்சு ஒரு ஜாப் போற அளவுக்கு வந்திருக்கிறாங்க. அண்ட் ஸ்டில் ஒரு ஜாப் ஆஃப்டர் ஜாப் எத்தனை பேரோட லைஃப் அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்குன்னா நாட் தட் மச். ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறம் தே ஹேவ் டு டூ மேரேஜ் அண்ட் தே ஹேவ் டு பியூர்லி சேஞ்ச் தர் லைஃப், எவ்ரி திங் வில் சேஞ்ச். ஓகே, ஸோ இப்படிதான் வந்து ஸ்டில் ஒரு உமனோட பார்ட் வந்து இந்தியாவில் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. பட் ஸ்டில் வெரி ஃபியூ ஆஃப் தி கேர்ள்ஸ் ஆர் கம்மிங் அப் அண்ட் டூயிங் சம்திங் பெட்டர், ரைட்? ஸோ அப்படி வந்து ஒருத்தர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும், அப்படி ஏதாச்சும் ஒருத்தர் பண்ணணும், பண்ணாதான் வந்து எக்கனாமி வந்து சேஞ்ச் ஆகும். கரெக்டா? இப்போ வந்து ஒரு பர்சன் வந்து ஜாப் போறாங்க அப்படின்னா person going for a job will pay tax only after earning a 5 lakhs per year. Okay, before that we need not pay tax. Okay, but in terms of business, a person is going to pay a tax, file a tax each and every year, right? How much ever we are earning, we are going to file a tax. Okay, through tax only government is running and government gets stabilized. So இது எல்லாம் வந்து கண்டிப்பா வந்துட்டு screen is visible, right? Yes, sir. Priyanka, screen is visible, Priyanka. You kindly check. Okay. So இது எல்லாமே வந்துட்டு கவர்மெண்ட்டுக்கும் தெரியுது. Okay. Women are the superpower. Women are the backbone of India. But still they don't get a proper support and guidance or a proper law to impose those things. So அவங்க சைட்ல இருந்து என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு சின்ன இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கிறாங்க. உமனுக்காக மட்டும் வந்துட்டு ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் பிளாட்ஃபார்ம். அதாவது பிசினஸ் வந்து ஒரு பர்சன் ஸ்டார்ட் பண்றாங்கன்னா என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்கும். உமன் வந்து ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு இங்கேயும் வந்து ஒரு 3 கேட்டகரி ஆஃப் ஸ்கீம்ஸா வந்து டிஃபர் பண்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஆகிறதுக்கு இச்சா சக்தி அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரைஸ் பண்ணுவோம். ஆஃப்டர் ஃப்ரம் தட் ஞான் சக்தி. ஆக்சுவலா ஞான் சக்தி அண்ட் கர்ம சக்தியோட மெயின் இன்டென்ட்டே வந்துட்டு அவங்க பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க, அவங்க பிசினஸை நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எடுத்துட்டு வெதர் மை பிசினஸ் இஸ் அ மைக்ரோ ஒன் ஆர் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் தட் டு ஸ்மால் ஆர் அ மீடியம் ஸ்கேல். இப்படி என் பிசினஸ் வந்து நான் ஸ்கேல் அப் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த ஸ்கீம் மூலியமா கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து ஃபண்டிங்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே ஹெல்ப் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் ஸ்கீம் ஃபார் அக்ரி பிசினஸ் டெவலப்மெண்ட். ஸோ ரீசெண்டா மூவி மைட் ஹேவ் கேம் ரைட். ஸோ சூரிய ரிப்போர்ட் இன் தட் ஒன்லி தே ஆர் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் அ வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட். தட் இஸ் அ வெரி வெல் நோன் வேர்ட், பட் ரீசென்ட்லி இட்ஸ் பீன் பாப்புலரைஸ்ட். ஓகே, VC is a person, they are kind of a bank, but they do funding for a good ideas. Okay, so government can't be able to fund for all the ideas and all the agriculture activities. What they are doing is that they are bridging a connection between a VC and a farmers. By using this, we can able to grow our business like agriculture development business to a next level. And next one is raw materials assistance scheme. From this scheme, we can able to import the raw materials for our production from various places. Okay, it differs. It depends upon the business to business. For example, I am having my own brick production factory. The main constituent for this brick production is fly ash, lime, gypsum, and then dust, and then water. Okay, lime is not easily available, means I have to import from outside. For doing this, government provides some financial fund, and also they do give some subsidy for this. Okay, when I am making some green projects and all, I used to get a subsidy. Okay, this is a raw material assistance scheme. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த மாதிரி மைண்ட் செட்ன்ற ஒரு விஷயம் தான் வந்து ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லையும் ஒரு அன்சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புளையும் வந்து டிஃபர் ஆகுது, ரைட்? மைண்ட் செட் இஸ் த ஒன் விச் இஸ் கோயிங் டு பிளே அ மேஜர் ரோல். ஓகே, you might have learned these things currently only. You might have know these things currently only. Why? Because while I was studying in college and after completing my college, I've been working in a couple of ways, right? So I didn't know about these things before. Okay, it was really surprising for me to know about these things. But this mindset cannot be changed in a single day. This cannot be changed as like putting a switch or just snapping my hand. Okay, that should be done only by a continuous process. Okay, how can I change my mindset? Every one mindset I change panna. By reading some books. The books are the things which help me to change my mindset. Okay, so எது மாதிரியான books நான் படிக்கலாம் அப்படினு சொல்லி I have a few suggestions. Kind of first one is Rich Dad Poor Dad by Robert T. Kiyosaki. Okay, in the person was a self-made millionaire from background of a middle class family. He became a self-made millionaire. Currently is alive only. Okay, the real estate மூலமா எப்படி self-made millionaire ஆனார். Okay, and also இவரோட லைஃப் பயோகிராஃபி வந்து இந்த புக்ல எழுதியிருப்பாங்க. Rich Dad Poor Dad. இவங்க அப்பா வந்து ஒரு சாதாரண மிடில் கிளாஸ் ஒரு ஸ்கூல் டீச்சர் ஹெட் மாஸ்டரா இருப்பாங்க. இவரோட ஃப்ரெண்டோட அப்பா வந்து பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. சின்ன வயசுல இருந்து இவருக்கு
two way of perception will be coming from their end. Okay, எப்படி வந்து அந்த விஷயங்களை வந்து பார்த்துக்கிட்டாங்க, எப்படி வந்து அந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்றதை இந்த புக்ல கொடுத்துருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், பவர் ஆஃப் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் பை டாக்டர் ஜோசப் மர்ஃபி. இந்த புக்ல வந்து என்ன இது பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம கான்சியஸ் மைண்டையும் தாண்டி சப்கான்சியஸ் மைண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு, அதோட பவர் என்ன, அதனால என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ண முடியும், என்ன ப்ரூவ் பண்ண முடியும்ன்றத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கொடுத்துருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிச் பை நெப்போலியன் ஹில். ஆக்சுவலி இந்த புக் வந்து நிறைய டிகேட்ஸ் முடியல. இட் வாஸ் அரௌண்ட் 1934 this book has been written. Okay, from that time onwards till now it's been one of the most informative and one of the most advisable books. Okay, இந்த புக்ல எப்படி நம்மளோட மைண்ட் செட் சேஞ்ச் பண்ணணும், நார்மலா இந்த புக்ஸ் படிக்கும் போதே வந்து நிறைய விஷயங்கள் புரியும். நெக்ஸ்ட் ஒன், த சீக்ரெட் பை ராண்டே பிரைன். ஓகே, இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பிசினஸோ பர்சனல் டெவலப்மெண்ட்டோ இல்லாம நம்ம வே ஆஃப் திங்கிங்கே வந்து இந்த புக் மூலியமா சேஞ்ச் ஆகும். The secret. Okay, if possible get and buy this, study this book. Okay, if not you can opt to look out for a video in YouTube. Okay, next one is The Compound Effect by Darren Hardy. இந்த புக் நான் ரீசெண்டா படிச்சு ரொம்ப மெஸ்மரைஸ் ஆன புக் ஆக்சுவலா. ஓகே, இந்த புக் வந்து எக்கச்சக்க பர்சனல் டெவலப்மெண்ட், கன்சிஸ்டன்சி, எக்கச்சக்க விஷயங்களை எனக்கு இந்த புக் வந்து பர்சனலா வந்து சொல்லி கொடுத்து. லைக் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் எனக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்தது அப்படின்னா வந்து என்னோட ஹேபிட்ஸா இருக்கட்டும், என்னோட கன்சிஸ்டன்சியா இருக்கட்டும், எல்லா விஷயத்தையும் எனக்கு இந்த புக்ல இருந்து நிறைய விஷயங்கள் புரிஞ்சு. ஓகே, சரி, ஒரு ஸ்மால் வீடியோ வந்து பார்க்கலாம். Desired act now, right? ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம்னா கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருப்பாங்க. ஒரு பேம்பு ட்ரீ வந்து ஒரு பர்சன் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது பண்ணுறாரு, பிளான் பண்ணிடுறாரு. ஃபர்ஸ்ட் இயரில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் தெரியல, பட் இஸ் கீப் ஆன் வாட்டரிங் அண்ட் ஃபர்டிலைசிங் த லேண்ட். ஓகே, ஸோ இஸ் டூயிங் ஃபார் அ செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர்,
fourth year, fifth year. Still there is no result, but he doesn't gives up and is keep on doing that. Suddenly within a span of 6 weeks, the bamboo has been shooten up to height of 90 feet. Okay, if anyone asks them what is the duration of a bamboo to grow, many will tell 6 weeks, but not actually. It is the effort of consistent effort of 5 years and 6 weeks leads to the success. Okay, the consistency will be the key point, whatever it may be. If you see the power of a consistency for each and everyday improvement will be leads to 37.72 times better in 1 year. Within a year of a span of time, you can grow 37 times better. How much ever you may be in a lesser point. Okay, இது வந்து ஒரு மார்க்ஸா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு விஷயத்தை கத்துக்கிறதா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு லாங்குவேஜா இருக்கலாம். எல்லாமே வந்துட்டு will get better if you are going to become 1% successful or 1% better every day. Okay, say finally ஒரு small video பார்க்கலாம். We are going to end up, right? And he took to carry the water by never make him. Okay, so என்ன புரிஞ்சுக்க நம்மளுக்கு ஆக்சுவலா என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு ரெண்டு பர்சன்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஒருத்தர் பக்கெட் கேரி பண்றாரு, ஒருத்தர் மட்டும் டிஃப்ரெண்டா வந்துட்டு பைப்லைன் ஒரு விஷயம் பில்ட் பண்றாரு. பக்கெட் கேரி பண்ற பர்சனால லாங் டைம் வந்து சஸ்டைன் பண்ண முடியல, எக்ஸாஸ்ட் ஆயிடுறாரு. பட் பைப்லைன் பில்ட் பண்ற பர்சன் எல்லாருமே மார்க் பண்றாங்க, ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் வந்து அவர் சக்சீட் ஆயிடுறாரு. அவர் சக்சீட் ஆன உடனே ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் பிகமிங் சக்சீடட் everyone is praising me. Okay, while he was struggling to start a pipeline, everyone mocked me. Comparatively, you can compare this both to a real life scenario. As like bucket is a job, pipeline is a business. Okay, when you are carrying a bucket, it will be really a enjoyable one. Okay, after a point of time, you will feel exhausted, but you can't able to take a control over that. Then in terms of a pipeline is a business, it's very difficult to build at the initial stages. Okay, when a pipeline has been built, it will flow money continuously overnight. Okay, whether a person is sleeping or not, that doesn't matter, money will be flowing on continuously. When one pipeline has been built, we can move over to build another pipeline. Okay, by doing this, by seeing this and everything, business will be a wonderful option. But a thing is, it's not that much easy to start a business directly, right?
In terms of girls or women, it will be really tedious and very difficult things to start a business on your own, right? There will be many factors. Okay. My advice is whether you are going to start a business or not, you have any thought of starting a business, don't directly jump into start a business. Okay. Don't directly jump in and start up building a pipeline. It will be a very difficult and tedious one. You guys start carrying a bucket, go for a job, work hard, get some experience. Meanwhile, start building a pipeline as a side hustle. Whatever it may be a business, start doing something as a side hustle. When a pipeline has been built and when you are getting profit over that continuously, you can stop carrying a bucket and focus full time on building a pipeline. Okay, this will be the wiser way to do this. Okay, my ambition actually is to build a young entrepreneur society. Okay, ஒரு young entrepreneur society உருவாக்கணும் அப்படின்றது தான் என்னோட இன்டென்ஷன். Okay, next ஒரு 8 to 10 yearsல I want to become a VC, venture capitalist. Okay, within a span of next 2 to 3 years I want to become an angel investor. Angel investor na வந்து ஒரு குட்டி VC ன்னு சொல்லுவாங்க. They don't have a lot of they don't have a lot of procedures on it. Okay, so if I have 4 to 5 lakhs earn பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னா I want to become an angel investor. Person with a lot of ideas, they have more productive ideas, but they don't have a proper fund means I just want to adopt over to their ideas and give profit to them. This is my main intention. Okay, உங்களுக்கு இது மாதிரி வந்து ஏதாச்சும் பிசினஸ் பண்ணணும்ன்ற ஐடியா இருந்துச்சு, you want to know about a business, already you have a business plan, you want to create a balance sheet for that, profit and loss over that, what is the prediction will it be in future, or you want to know about the vision of that, you can contact us in the below platforms. Okay, Instagram pages or Facebook pages or WhatsApp, this we commonly use as a together. Okay, you can get in touch with us so that we can able to clarify your doubts, or either me or my teammate, my friends will use to clarify your doubts. Okay, this is from our side, and we have created a e-certificate for participation. Okay, you can fill over this link over here, and so that your e-certificate will be directly received to your registered mail ID. Okay, I'll share this link too. Okay, you can get a screenshot of this or either fill the link Google Forms so that your registered mail ID will receive an e-certificate of that. Okay, this is from my side. Okay, I just want to thank the college management for providing this opportunity to share our knowledge. Okay, and also the students who have actively participated. Okay, they have been conducting this webinar as a speak for around 7 to 8 colleges in last 1 week. Okay, in this you are really very interactive actually. You guys are keep on interacting, texting, okay, asking some doubts or something. Okay, you are just sharing your own way of perception. Okay, it's really good actually. My best wishes for you, all the very best. Stay safe, be safe with you and your family. Okay, have some dream with time bound, work towards that so that you guys will get a succeeded. Okay, you have any other questions from your side? Participants, if you have any doubts, any queries, you can ask sir. Any questions? Students, participants? Okay. Good evening, sir. Yes. This is Meena, staff coordinator. Yes. Sir, excellent session. This is a really amazing session. Who really it motivates all the students. Sir, I have one doubt. Yes. Will you be able to guide the students if they come out with the business to start the business? How much they have to invest? As you said that it's not advisable to invest a large amount. As a student side, they don't have that much of amount also. So if they are investing in very small amount, will it be succeeding in future? Just a guideline they should know. Then only they can start the business, right, sir? Yes. So will you be able to
guide them. Very few students, if we are allotting them, will you be able to guess that whether this business will go on well or not? Yeah, ma'am, I can able to predict about the business profit and loss over its balance sheet, and I can also do a suggestion. Okay, I am planning to conduct a workshop in future, not currently. I'm just having a plan. Okay, we Okay. have just saw those ideas, and this is just an awareness creation program, right? In future, Sure, the sure. persons who have already have a business plan or something, they want to do a business means we can have a meetup and we can able to discuss the things, how it will go, what are the things required to start a business. Apart from money, there are a lot of skills required to start a business, right? So in Yes, terms yes. of girls, they have to get a permission from their parents, they have to support them, they have to work on a lot of things will be there, comes as a problem to them, right? So they have to sort out those things. So I can give a suggestion to them. Okay, we can create some cell or something as like an entrepreneurship cell. So we can get engaged over there. I can help try to guide them. But currently I'm doing 3 to 4 businesses, and I'm working with my friends too. Little time constraints are there, but in future I can able to do that. That's my ultimate goal. I just want to help people. So we'll be in touch, ma'am. We can be able to be in touch, and I'll give some ideas to whether me or my friends, anyone would get in touch for their suggestions and everything. Will help them out. Great, great. Thank you. Thanks a lot, sir. Because parents said they will not support. So Few parents only. business, as they are saying business, only students are attending this seminar. We are motivating in that sense. But parents said they don't allow our students to start the business. So that's what they should be able to explain what their business, how much the growth will be there after 3 years. That clearly they should be able to convey to the parents. That's what. Yes, yes. Thanks a lot. Thanks a lot. Yes. Yeah. I hope you guys understand many things. Okay, there will be a rating box in this web series link itself. Okay, please do rate us and give us a comment. Where should we develop our skills, or what are the things I have to update in future? Okay, that will help me to upgrade myself, and I will correct my mistakes too. Okay, that's it from my side, guys. Sir, Yeah. so the feedback form is not accepting the mail ID that I initially registered. Can I give another mail ID? Is Yes, it all yes. right? Yes, ma'am. All right. Thank you, sir. Any other questions? Participants? Sir, shall we wind up? Yes, ma'am. We can. Thank you, sir, for sharing your life experience and inspiring the young minds. I would like to invite Mrs. Radhika ma'am, Assistant Professor, Department of Computer Science, to deliver the vote of thanks. Radhika ma'am. Yes, thank you, Sundari ma'am. Good evening to one and all present here. I deem it a great honor to propose the vote of thanks to all who have helped us in making this webinar such a resounding success. First and foremost, my special thanks to our resource person, Mr. Mohan, CEO, Infinite Desire, for making this webinar more interesting and meaningful, sir. And you gave a lot of information about the government schemes and how to become an entrepreneur. Really, you make the session a very successful. I would like to convey my special thanks to our management and honorary correspondent, Mr. Guilam Ramesh, and Principal Dr. T. Mohaneshri, and Vice Principals Dr. P.B. Vanita and M.V. Napine for their constant support and encouragement. I extend my sincere thanks to my colleagues for their enormous cooperation in the organization of the event. Last but not least, I thank our SKBC and from various colleges for making this event a successful one. I wish and pray for all to be safe and healthy. Thank you all, and thank you, sir. Thank you for making the session more interesting, sir. Yes, thank you. Thank you, sir. All the very best, guys. Thank you, college manager. Thank you. Thank you. Subbalakshmi ma'am, can you send the feedback link, ma'am? Yes, ma'am. I have sent it, ma'am. Yeah. Girls, kindly fill this feedback also.